¿Está usted desanimado? ¿Necesita motivación? La invitamos a que nos acompañe todas las mañanas En Reanimados por su palabra en YouTube y en Facebook. Les esperamos. Amigos de Facebook y YouTube, los invitamos todos los sábados a nuestro servicio de adoración a las 11:30 de la mañana. Los esperamos y que Dios los bendiga. ¿Está usted desanimado? ¿Necesita motivación? La invitamos a que nos acompañe todas las mañanas En Reanimados por su palabra en YouTube y en Facebook. Les esperamos. ¿Está usted desanimado? ¿Necesita motivación? La invitamos a que nos acompañe todas las mañanas En Reanimados por su palabra en YouTube y en Facebook. Les esperamos. Morning. Muy buenos días. It's a blessing and a pleasure to be with you this morning. Es un privilegio y una bendición estar con ustedes. For some of you around the world, it may be afternoon, Quizás para algunos de ustedes en otras partes del mundo ya sea de tarde, but for us here in Chewelah, it's a beautiful sunshiny morning. pero para nosotros aquí en Chewelah es un día precioso de sol. This last week, Esta semana pasada I was working in my garden. estaba trabajando en mi jardín. I love my garden. Amo mi jardín. It's a place where I can go and it's peaceful. Es un lugar de paz a donde puedo ir. I can go and just kind of get lost in my garden. Y voy ahí, me deleito y me pierdo en ese jardín.
It's a place where I find peace. Encuentro paz I can get rid of stress. y me deshago de mi estrés. Sometimes I'll come home from work after dark, A veces regreso del trabajo y ya es de noche and my mind is so full of stress from the day, y mi mente está tan cargada de los quehaceres del día. I'll take a flashlight and I'll go and pull weeds for a half hour in the dark. Y tomo una linterna y aun cuando es oscuro me voy al jardín a quitar malezas. Bare feet in the dirt. Aún descalzo en la tierra. And when I'm done, Y cuando termino, I feel good. me siento bien. I can lay down and go to sleep. Me puedo acostar y dormirme. That's great during the summertime. Eso es durante el verano. I don't do that in the winter. No lo hago en el invierno. I don't like to be barefoot in the snow. No me gusta estar descalzo en la nieve. But last year, I got so busy I forgot to trim or prune my grapevines. Pero el año pasado estuve tan ocupado que olvidé podar mi viñedo. And they grew into a real big mess. Y se crecieron y se hicieron un enredo. There were little branches and vines going all over the place. Habían pequeñas ramitas y pequeñas viñas yendo en todas direcciones. They got tied in knots. Se hicieron nudos. And when I tried to pick the grapes, Y cuando traté de cosechar las uvas, it was very difficult to find them. fue muy difícil encontrarlas. So I had too many leaves, too much foliage. Había mucho follaje. So I got on that early this spring. Así que esta primavera comencé temprano. And I got them completely pruned and trimmed, and they look really good. Y ya las tengo todas podadas y bonitas, se ven muy bien. But when I'm in my garden, Cuando estoy en mi jardín, God takes my mind to spiritual things. Dios lleva mi mente a cosas espirituales. I think that's why he put Adam and Eve in a garden instead of a city. Y creo que por eso fue que también colocó a Adán y a Eva en un jardín en vez de en una ciudad. Because when I'm in that garden, God just takes my mind Cuando estoy en ese jardín, Dios toma mi mente and he teaches me lessons. y me enseña lecciones. I think if I didn't have a Bible Y creo que si no tuviera una Biblia and I had a garden, y tuviera un jardín, I still would have all of the instruction I need to go to heaven. creo que todavía tendría toda la instrucción que necesito para poder llegar al cielo. You can learn all about sin from weeds. Puedes aprender todo en cuanto al pecado de las malezas. You bring in one little weed to your garden Tú traes una pequeña maleza a tu jardín and you don't pull it out. y si no la sacas, Well, maybe you like it. quizás te gusta. Maybe it's like a little pet sin Es como un pequeño pecado acariciado and you don't pull it out. y no lo sacas. One summer Un verano and it goes to seed and the seeds come out. y se va a semilla y luego. So the Father sends the Spirit Así que el Padre envía al Espíritu and he comes in with the pruners. y viene ahí con el instrumento para podar. And he cuts off the dead vines, the Y dead corta branches. todas las ramas que están muertas. While I was working, Y mientras yo trabajaba, I had some vines that just went the wrong places. había unas ramas que estaban yendo en dirección equivocada. And I'm trying to put them in the right Y las place. estoy tratando de enderezar And one of them broke. y una de ellas se rompió. I just heard it snap. Y oí que rompió And it was a beautiful looking little branch. y era una ramita muy hermosa And it fit in the right place. y estaba en el lugar correcto. But when I broke it, Pero cuando se rompió, it got disconnected from the main vine. se desconectó de la vid. So what happens? Entonces, ¿qué pasa? It's going to die. Va a morir. When it broke, it got separated from the strength and the power of the vine. Quedó separada entonces de la fuerza y de la vitalidad de la vid. You see, in that vine comes power. En esa vid se encuentra poder.
the liquid or the sap that comes up from the roots. El líquido, los nutrientes que vienen de la raíz, And it just travels up the main vine into the branches. y pues se moviliza a través de esa vid y se extiende a las ramas. And so all of the power Entonces todo el poder and all of the life y toda la vida comes only from the vine, viene de la vid Jesus Christ. y es Jesús. So when you look at your life, Cuando miras tu vida, if you want it to bring forth fruit, si quieres que traiga fruto, it needs to be connected to the vine. necesita estar conectada también a la vid. Now, metaphors Las metáforas and allegories y las alegorías and parables, y las parábolas they're awesome lessons, son lecciones maravillosas, but they all have their flaws. pero todas tienen también ciertas fallas, Because none of them are as complete as the reality. porque pues no son tan completas como la realidad que tratan de explicar. Because in reality, En realidad, I cut the vine. yo corto la By mistake, I viña. broke it. Y en error fue que corté aquella. What would Jesus have done? ¿Qué hubiera hecho Jesús? You mess up your life. Dijo, tú dañaste tu vida, You break yourself off from the vine. tú te separaste de la vid, I threw mine away yo boté aquella ramita because it was going to die. porque iba a morir, But Jesus pero Jesús will graft you back into the vine te va a injertar nuevamente a la vid and connect you back. y te va a conectar otra vez. And then that power from the root that comes through the vine Y entonces otra vez ese poder que fluye desde las raíces a través de la vid goes through all of those little capillaries va y se mueve a través de esos pequeños capilares en la planta and it brings the nutrients and the power and the life y trae los nutrientes, el poder y la vida and it grows back in. y otra vez la devuelve a la vida. But you know, sometimes I find branches that just don't work. Pero a veces encuentro algunas ramas que no están bien. In spite of all that the vine does for that branch, Y a pesar de todo lo que esa vid hace por cada rama, it stubbornly refuses to bring me any grapes. hay ramas que son tercas y no me dan fruto. And so I have no choice. Así que no me queda otra opción. Eventually, I give it enough chances Finalmente le he dado bastantes oportunidades and I cut it y la corto and I throw it away. y la boto. And that's what it talks about here in John Y de eso 15. nos habla aquí en Juan 15. Now, verse 3. Ahora el versículo 3 dice, al Jesús hablar de nuestras mentes, de nuestro corazón y de nuestro carácter, How does our mind and our character, how does it become clean? ¿cómo se limpia nuestro carácter y nuestra mente? I remember a story. Recuerdo una historia, I think I learned it in Australia. creo que la aprendí en Australia. There was a farmer